Buenos días acá en Australia, buenas tardes o buenas noches allá en Latinoamérica. Soy Miguel Mutvidri, director ejecutivo de Globancy. Quiero darles la bienvenida a este webinar y vamos a comenzar el día de hoy con una presentación de la Cámara de Comercio Peruano-Australiana, que nos va a hacer una pequeña presentación, y luego pasaremos a una presentación de Zoe Lin de la Universidad de Newcastle. Okay, entonces vamos a comenzar con la presentación de la Cámara de Comercio y procedo a poner el video. Estimados invitados, distinguidos miembros de la comunidad empresarial y académica, es un honor darles la más cordial bienvenida a este importante evento titulado Oportunidades de Estudio Superior y Visas en Australia, que se realiza con el apoyo de la Cámara de Comercio Australia-Perú, APSI. En mi calidad de directora ejecutiva, me complace enormemente estar hoy con ustedes de manera virtual y ser parte de esta iniciativa que busca promover la excelencia académica y fortalecer los lazos entre Australia y Perú. Por todos ustedes es sabido que Australia ha ganado merecidamente una reputación global como destino de primer nivel para la educación superior. Sus instituciones académicas son reconocidas a nivel mundial y ofrecen una amplia gama de programas de estudio innovadores y de alta calidad. Además, el país ofrece todo un entorno multicultural y acogedor que brinda a los estudiantes internacionales una experiencia inigualable. El día de hoy tenemos este evento organizado por nuestro asociado Globancy en colaboración con la reconocida Universidad Australiana que hoy nos acompaña y nos brinda una oportunidad valiosa de poder explorar diversas oportunidades de estudio superior en Australia, así como comprender la oferta educativa de estudios en materia de pregrado, maestrías, doctorados, y también cuáles son aquellos requisitos que están vinculados a temas de visas estudiantiles. Durante este evento tendremos también la posibilidad de escuchar de la mano de expertos en el campo de la educación y las visas, quienes nos van a compartir su experiencia y brindarán también una orientación invaluable para aquellas personas que están interesadas en buscar estas oportunidades en Australia. Dicho esto, los invito a aprovechar este espacio para poder participar activamente con todas las preguntas que tengan para este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente evento. Gracias a Graciela por la presentación. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pedirle a Zoe. Zoe, we're going to invite you for you to share your screen and start the presentation. I'm not sure if you can unmute yourself or you need me to help. No, you've done it already. Okay. So what I'll do is I'll stop sharing now and I'll let you share your screen. Thank you, Miguel. Hi, everybody. My name is Zoe from the University of Newcastle. I wish I can speak Spanish this time so badly, but unfortunately, it's all going to be English. All questions will be asked. If you have any questions, just put your down below in the chat box. I'm sure one of us will be able to help you to answer. Okay, let me know if you can see my screen, Miguel. Yeah, perfect. Yes, we can see it. Awesome. So as I mentioned, so today is all about knowing a little bit about Newcastle. So I just want to give you the geographically idea of where the Newcastle is, because we are not a top, group of 8 of university that everybody's known. However, we still ranked top 200 in the world according to the QEAC ranking. So we are actually within the in Australia, within the New South Wales. So it's just above Sydney. So if you come into Sydney, you are able to fly into Newcastle, or you can take a train to go to Newcastle. It's about 3 hours. However, if you're driving your car from Sydney, it's about an hour and a half. So the idea for this is to give you an idea where is the geographically locations are. And it's actually not too far away from Sydney. We are still considered the second largest city in New South Wales.
And a lot of you might not be very familiar with the Newcastle. I just want to give you a general idea of where the Newcastle and also living in Newcastle, what does it look like in living in Newcastle. As we all know, the global inflation is going on. To finding a property or living in accommodation in Sydney can be really expensive. However, the second largest city in Newcastle, we have about 600 residents living in Newcastle, 600,000 residents living in Newcastle. However, the rent is 30% cheaper than Sydney, 26% cheaper in Melbourne, and 22% cheaper in Melbourne. This is according to the expectations and cost of living data. It's pretty recent, it's only a month ago. So you can believe this data based on the research. In terms of food, housing, clothing, transportation, etc., is all cheaper than living in a major city like Sydney, Melbourne, and Brisbane. And in terms of the infrastructures within the Newcastle, we do have a very smart parking system where you can use the app, which is the app phone, to park your system. You don't have to get off your car and print out a ticket like what we do in Sydney, but in Newcastle, we call it Smart City Everything, and latest technology are also input in the CBD, so then you can use your phone to park your car. And then there is free Wi-Fi in the CBD. There's a public transport like direct trains, and also we have a tram within the CBD for our residents in Newcastle. There's a free shuttle bus within the university. So you might, in the coming slides, you will see how many campuses we have, and travel between the campuses are free by using the by university's shuttle bus. And as mentioned, we do have a domestic flight from over 30 cities. You can fly into Newcastle. However, there isn't any direct flight from international yet. We are looking into New Zealand and Singapore, which is in our next big project to have international flights. So hopefully in the near future, you'll be able to stop in Singapore or New Zealand to come into Newcastle directly from overseas. Just a quick glance of the university. So at the moment, according to 2023 data, we have about close to 40,000 students studying with us, have just above 5,000 international students study with us from 98 countries. We have just over 168,000 alumni across the world, and just under 2,800 staff working within the university. We have 6 campuses, 5 in Australia, 1 overseas. So in Newcastle, Callahan as our main campus, where you can study all the degrees within the main campus, which is also considered as one of the regional campus. Being a regional, I'm sure Miguel later will show you what the benefits of studying in the regional universities. Newcastle CBD campus, which we call it Newcastle City, is also considered as one of the regional area. Central Coast and Gosford, they're all regional as well. And then Sydney CBD campus, that's not regional, but we do offer our business and business accounting courses in the Sydney campus. And we also have Singapore campus for students who wanted to, from other country, they prefer to study in Singapore, they can do that too. For the study areas, like most of the university, we do have a quite wide range of study areas that including architecture, human and social science, business, IT, education, engineering, health related, and law, and science and environment. And when we're sitting in the world, as mentioned, we ranked top 200 university in the world. To be exact, we just improved our ranking, I think, a few weeks ago. So now we're sitting at 175.
We also ranked #1 in Australia for industry collaboration, top 50 university in Asia Pacific region. And then we also ranked one of the top regional university in Australia, top 6 university for sustainable city and community. I think that's one of the reasons we moved our ranking up. I think it was up close to 10 seats. Okay, and you wanted to know which subjects that we are ranking in the top 50, which is our automation and control. We ranked top 13 in the world. And then mining and engineering, we ranked 31 in the world. Newcastle also has the largest mining exploitation port just in the Newcastle port. And then nursing degrees are also ranked top 28 in the world. Sports science also ranked 46 in the world. And then we always have other subjects that ranked top 150 in the world, including civil engineering, hospitality, and tourism, because we do have one of the famous winery in Australia, which is called Hunter Valley. It also sits in the Hunter region, and which we have a lot of tourism coming over the all over the world to come to our Hunter Valley for wine tasting and tourism activities. And other business will also rate top 200 in the world. Now we're moving to one of the most interested subjects, which is the scholarship that we're offering. So at the moment, we do offer scholarship to our international students in Australia and also outside of Australia. That scholarship that is from $10,000 every year to $15,000 every year. Depends where you're currently located and what subjects you are choosing. I think most interested one, the biggest scholarship we can give it to our international is IT technology degrees or computer science, accounting, and finance. We are offering $15,000 a year, but we also offer nursing degrees, engineering, business, psychology, social work, $10,000 every year. And then if you are studying in one of our pathway providers, you also get some scholarship. I think it's $5,000 per year if you don't meet a direct entry into our degree. As mentioned, $10,000 scholarship including nursing. However, there's one condition within your with this scholarship, which is the GPA. So you must meet 4.7 out of 7.0, which is equivalent to 67 to 69%. You'll be able to get the scholarship. We also have a scholarship for ALICOS, which is English. This, in case you're not meeting your entry requirement for the English, you can do IELTS, PTE, or you can do our placement test. Depends on your results. We'll be able to get some scholarship for you. The normal fee is about close to $500 per week, but if it's with a 22% of discount on the scholarship, then you'll be around $300. I think just under $400. Now we get into one of the most popular qualifications in engineering. So most of the engineering degrees now in Australia that you are going to study, it's going to be 4 years because that's the Energy Australia requirement to be registered, to be accredited by them. So it has to be 4 years honours degree. We only have 2 intakes for bachelor degrees, always February and July. The great thing is the English is not as high, it only requires 6.0. So the fee is around $40,000. However, if you do meet the requirement for the academic, you get $10,000 off. So that will be around $30,000 every year. These are the popular disciplines within the engineering degrees. So with civil, chemical, electrical, electronics, environment, and mechanical, electronic, medical, and renewable engineer.
engineering, energy. This is one of the most popular subjects at the moment. It's because of the, I guess, which we're trying to be more environmental friendly. So strengthening a lot of efforts in renewable energies. So we do have one of the lab that is, for those type of students to study renewable engineering. And next topic will be the IT. So Bachelor of IT is only 3 years in Australia. Intake is February and July. We do offer it in Newcastle campus and then Ourimbah, which is in the Central Coast. Depends on which one you want to go for. And Ourimbah is actually not too far away from Sydney. It's about an hour, same as Gosford. But if you do meet the academic requirements, you will be getting $15,000 every year. So the tuition fee will come down to $24,000 approximately every year. These are the major we are offering in Bachelor of IT, which is interactive media, business technology, and systems development. The next topic is one of the quite popular programs among Latin American students, which is the computer science. It's exactly the same entry requirement as Bachelor of IT. The tuition fee is slightly lower. However, if you meet the entry requirement again, you'll be getting $15,000 every year. The computer science comes with software development, data science, computer system and robotic, cyber security. Then we move into postgraduate degree, because from my experience, most of the Latin American students comes with a bachelor degree. So then they just want to do a quick 2 years program, so then they can start finding a job in Australia, stay in Australia for at least 4 years if they study with us in regional areas after they complete a 2 years program. So Master of IT is one of the most popular programs for postgraduate degree students from overseas. This program is have a multiple intake because it's very popular. So we have February, May, and September. We offer them in Newcastle and I think Ourimbah campus as well. So for 2 of them, the entry requirement is only 6.5. This one is also scholarship eligible if you are meeting the academic requirements for $15,000 every year. If you also want to, you can get into the specialization, which has been business analytics or management information system and IT research. One of the really good statistics that we have for our graduate degree students, which is close to 90% of our undergraduate degree students, after 4 months from their graduation, and therefore about just under 95% of our postgraduate degree students will be able to find a job within the first 4 months after the graduation. So this is a great statistic because a lot of students wanted to know if they can find a job, in the regional area, how easy for them to get a regional job in the regional area. What I wanted to say is that there is a job assistant within the university during your studies. We also post job availability from our industry connections on the website. And then if you are meeting the requirements, you'll be able to apply and then get into the interview and then, compete with the rest of the students to see if you're the selected one. We also have jobs within the university itself, like we do offer our part-time job or casual job to our international students within, even myself, within our own team, our global team, student recruitment team. You'll be able to have some casual job with us. I do have some of the videos for our campus. It's gonna be a quick one, and then let's just play it.
Are you able to see my screen, Miguel? I can see the screen, but I can't see any video. Okay. So this is one of the new space. You can see it now. Hey, so this is a new space, which is our business school, where we, do the law school and business. So this is the ground floor. This is student self-study area, and it also can, oh, actually, this is a classroom. So ground floor has a cafe. This is the law classroom, I believe. And one of the lecture room as well. And computer lab, I think this is the open area for students to use their computer. Meeting room, it could be a classroom as well. It's meeting room alike. Our library in the building. Each of the campus, we do have a library for that. That's a classroom. So this one is actually in the heart of Newcastle CBD. Okay, so that is one of our campus. Let me show you the other one, which is the clinical school. Give me 1 second. Sorry, it's going to be a YouTube. So this one's slightly different. So this is our clinical school. Zoe, I think we can't hear the audio. Oh, you can't hear me? Okay. We can hear you, but we can't hear the video. Oh, can you see the video, by the way? The video, yes, we can see. Maybe I'll just do a louder. No, we still can't hear. Still can't hear? Okay, so what I would do, probably, Miguel, I'm just going to share this link within the group, so then students can see later from the link by their own within their own time, because that's the way. Because I do want you guys to see the video itself. It's only about a minute or so. It's not very long video. It's great that we have a few campuses that we can, demonstrating to our international students, especially if you have never been to Newcastle. It's great to show you what the campus look like. So what I would do, I would just send it in the group, in the chat and down the bottom. So then everybody can copy the link and then you go and see the videos in your own time. Is that okay? So we do have Sydney CBD campus, which is the same kind of building structures. I won't be able to play just now because of the sound. But another thing that I do want to mention
is about the accommodation. A lot of students wanted to know if there's accommodation offer within the university. The answer is yes. We do have an on-campus accommodation. We also have off-campus accommodation. So great news is for our international students for 2024 intake, we will reserve roughly around 300 accommodation within the campus to our international students. So if you are applied earlier, you'll be able to get the accommodation within the campus first in, first get, because it's limited. However, if you can't find accommodation, if the accommodation is not available on campus at the time of your application, we can help you to find accommodation off campus using external network, but we do have a system within the university to help you to look for the accommodation. However, you do have to let us know which day of you are arriving, and then if you got an offer letter or a confirmation of enrollment, then we can start finding accommodation for you. We need at least 1 week, okay, to help you to look for the accommodation. But for students from overseas, please do allow us a lot of time. As soon as you have a visa or knowing which day that you're going to come, do let us know, so we'll help you with that. The pricing range, it will be around $150 to $300 per week, depending on what sort of accommodation. If you live in a studio, of course, it's going to be more expensive. But if you live in a shared accommodation, it's going to be cheaper within the campus. Okay. Another thing will be the English. So we do accept IELTS, PTE, Cambridge English, and OET from our international student, and TOEFL as well, sorry. If you do have any of these tests within the last 2 years, we'll be able to consider for the entry into your bachelor and also your master qualification. Okay, we do also have internal placement tests. If you don't have any of these, however, to do the placement test, you will need to do additional English because it's not an official test. It's just a determination on your current level of English. Okay, and that's pretty much all I want to share today with all of you. If you do have any questions, please do let me know. Thank you very much, Zoe, for the presentation. What I'll do now is I'll start sharing my screen and I'll start my presentation. Entonces, quiero agradecer a Zoe por la presentación y voy a hacerles ahora yo una breve presentación sobre las oportunidades que hay post-estudio en Australia. Un poco qué es lo que pasa después de que han estudiado en una universidad como la Universidad de Newcastle, ¿no? Entonces, un poco solamente para resumir, la Universidad de Newcastle es una de las mejores universidades, está rankeada entre las top 200 del mundo. En Australia tiene mucho prestigio, está en una zona que está creciendo bastante, está al norte de Sydney, está a 1 hora y media, perdón, del norte de Sydney, o sea que no es muy lejos. Entonces tiene todas las ventajas de ser una ciudad regional, pero también la ventaja de estar muy cerca a la ciudad más grande de Australia, ¿no? Y la carretera para allá es muy buena, hay también acceso por tren, entonces el acceso a Newcastle es sumamente bueno. Ok, entonces voy a pasar a hacer la presentación. Quiero agradecer a Zoe la presentación, quiero agradecer también a la Cámara de Comercio Peruano-Australiana, APSI, por habernos apoyado en esta presentación. Entonces, un poco sobre Globancy. Globancy somos una agencia de estudio que fue establecida en el 2012 por socios con experiencia de más de 15 años en temas de movilidad estudiantil y marketing educativo. Somos especialistas en Australia, eso significa que nuestro énfasis es en Australia. Representamos a más de 150 instituciones en Australia, incluyendo universidades, institutos de inglés
y colleges que tienen una variedad de cursos vocacionales. Globancy tiene oficinas en varios países, incluyendo Australia, Camboya, China, Colombia, Ecuador, Filipinas, Macedonia, Mongolia, Myanmar, India, Nepal y Perú. Y también contamos con un agente migratorio, que soy yo, que puede darles asesoría migratoria durante todos sus procesos y particularmente una vez que han terminado sus estudios, si es que desean explorar esas oportunidades. Globancy es también miembro de muchas diferentes asociaciones y vemos de que hay un valor de ser miembro de estas asociaciones porque también ayudan a dar un network a los estudiantes que estudian a través de nosotros. Un poco sobre yo, soy agente migratorio, también soy agente educativo calificado, tengo más de 16 años de experiencia como agente migratorio y más de 17 años en el sector educativo. He actuado como mentor y facilitador en varios negocios y también en temas educativos, y he sido past president de la Cámara de Comercio Peruano-Australiana y también estoy involucrado en la Asociación de Agentes Educacionales de Australia. Algunos cambios que ha hecho Australia, el gobierno australiano en los últimos meses, particularmente desde el 1 de julio, y es que ciertos cursos universitarios, especialmente los pregrados, que son los bachelor degrees, las maestrías y los doctorados, van a aumentar en 2 años. Entonces eso significa que pregrado como el bachelor degree, algunas van a pasar de 2 a 4 años. No todas, pero algunas sí. Las áreas principales que ha identificado el gobierno para esto son las áreas de educación, las áreas de informática, las áreas de ingeniería, infraestructura y ingeniería. ¿Okay? Entonces esas son las 5 áreas que ha identificado el gobierno. Perdón, salud, me olvidé de mencionar salud. Esas son las 5 áreas que ha identificado el gobierno donde van a dar tiempo adicional en la visa de graduado. Significa que vienen, estudian, por ejemplo, un bachiller de 3 años en informática, por ejemplo, y pueden acceder a una visa de graduado de 4 años. O vienen, estudian una maestría en informática de 2 años y pueden acceder a una visa de graduado de 5 años, ¿no? Lo cual es significativo porque les da una tremenda experiencia laboral en un país de primer mundo. Todos los doctorados van a pasar a ser de 6 años, no importa en qué área. Y adicionalmente, y la ventaja, por ejemplo, de universidades como Newcastle, es que hay ventajas regionales. Entonces, si estudian en zonas regionales, aparte de todo este tiempo que reciben en la visa de graduado, reciben 1 año adicional por estar en la zona regional. Otro de los cambios que hizo el gobierno fue de que a partir del 1 de julio, el permiso de trabajo normalmente para estudiantes era de 40 horas quincenales o 20 horas a la semana, está aumentado a 48 horas quincenales o 24 horas a la semana. Ok, hablemos un poquito sobre las zonas regionales y no regionales. Mucha gente a veces se asusta cuando hablamos de zonas regionales. Entonces, zonas regionales, ¿qué son las zonas regionales? Es toda Australia menos Sydney, Melbourne y Brisbane. El resto de Australia es regional. Okay, entonces eso incluye ciudades como Perth, ciudades como Adelaide, ciudades como Darwin, Hobart, Newcastle y otras ciudades que son consideradas regionales, ¿no? A pesar de ser ciudades y contar con todas las facilidades que tiene una ciudad grande. Como les decía, Australia tiene una sociedad multicultural. 1/3 de la población aproximadamente es inmigrante, lo cual da una riqueza cultural y gastronómica a Australia, especialmente en algunas ciudades que son cosmopolitas, ¿no? Australia tiene una flora y fauna y paisajes increíbles y tienen la oportunidad de la visa de posgrado. Entonces eso significa que pueden estudiar, por ejemplo, un bachelor degree o una maestría en Australia y después pueden pasar a una visa de graduado que les permite trabajar cierta cantidad de años en Australia. Voy a hablarles ahora sobre el sistema de grados en Australia, los tipos de títulos que se pueden sacar en Australia, que es el sistema educativo, y es algo que se conoce como el Australian Qualification Framework.
¿no? Entonces, el Australian Qualification Framework va del certificado 1 hasta el doctorado. Generalmente, el certificado 1, certificado 2, certificado 3, certificado 4, diploma y advanced diploma, todos estos 6 son lo que se llaman VET sector, que es el sistema vocacional, ¿no? Y el higher education viene después de eso. Entonces, por ejemplo, estos se estudian generalmente en institutos y estos generalmente en universidades, aunque hay algunos institutos que también tienen bachilleratos y maestrías. Los cursos vocacionales, como mencioné, son el certificado 1, 2, 3, 4, diploma y advanced diploma. Los cursos de educación superior comienzan a partir del associate degree y generalmente después del bachelor vienen las especializaciones o pueden pasar directamente a una maestría. Entonces, no tienen que pasar por el sector 8, pueden pasar de frente a un 7 o un 8 y lo mismo pueden pasar de un certificado 4 directamente a un bachelor degree. Generalmente un certificado 4 es lo que es equivalente a un nivel de estudio de año 12. En el Perú o en Latinoamérica se estudia generalmente 11 años de colegio y acá en Australia son 12. Entonces generalmente muchas personas que han terminado el colegio con notas altas a veces los dejan entrar de frente a un bachelor degree. Algunas otras personas generalmente tienen que hacer un estudio previo y hacer un certificado 4 o un diploma para llegar al nivel, o en muchos casos muchas personas vienen después de haber estudiado de repente 1 o 2 años en universidad y los permiten entrar directamente al bachelor degree. Si vienen de Perú y ya tienen un bachelor degree, un pregrado académico, o vienen de cualquier país de Latinoamérica y tienen un pregrado académico, pueden entrar de frente a una maestría siempre y cuando estén viniendo de una universidad reconocida en su país y siempre y cuando sea una universidad considerada nivel 1 o nivel 2 acá en Australia, que generalmente son todas las universidades grandes en Latinoamérica. ¿Okay? Las visas de graduado, hay 2 tipos de visas de graduado y la duración varía. Entonces, la visa de graduado de Workstream, que son generalmente para cursos vocacionales, que están listadas en una lista que tiene el gobierno australiano, que se llama la lista de mediano y largo plazo, y donde ya el aplicante obtiene su homologación y tiene que ser después de haber obtenido 2 años de estudio en Australia y cumplir con los requisitos de inglés, salud y conducta. En el caso del Post-Study Workstream, el Post-Study Workstream se puede estudiar, es para personas que han estudiado un Bachelor o Master o un PhD y va de 2 a 6 años y varía. Entonces, por ejemplo, si han estudiado un Bachelor, va a ser de 2 años. Si han estudiado un Master, va a ser de 3 años. Si han estudiado un Master, va a ser de 6 años. Pero recuerden de que hay algunas áreas de estudio que identifiqué antes, donde en los bachelors los aumenta a 4 años y los masters los aumenta de 3 a 5 años. Entonces es un periodo significativo de tiempo donde pueden quedarse y trabajar en Australia, ¿no? También tienen que cumplir con ciertos requisitos de inglés y tienen la posibilidad de extender 1 o 2 años de estudio si es que han estudiado y vivido en la zona regional. Entonces, por ejemplo, en este caso, si han estudiado en una universidad como la Universidad de Newcastle, que es una universidad regional. ¿Ok? Un poco resumiendo, entonces los bachelors de 2 a 4 años, generalmente 2 años, pero en las 5 áreas que mencioné, les pueden dar 5 años. Las maestrías de 3 años, pero en las 5 áreas que mencioné, de 5 años. Y los doctorados todos van a ser de 6 años. ¿Ok? Las oportunidades laborales para graduados y los beneficios, perdón, para la visa de graduado son que los aplicantes van a tener oportunidades laborales en Australia, van a tener experiencia en un mercado de primer mundo y esa experiencia laboral los va a globalizar. Muchas empresas australianas son empresas internacionales y eso les va a dar una tremenda oportunidad para poder globalizar su carrera. La otra ventaja es el tiempo, obviamente de 2 a 6 años, que es significativamente más tiempo que dan en cualquier otro país que tiene estas visas de graduado. Y
tienen adicionalmente a eso los tiempos extras que dan si es que han estudiado en zonas regionales, ¿no? Y la oportunidad de mejorar el inglés, aumentar un puntaje por experiencia laboral y explorar opciones migratorias si es que luego de estudiar en Australia desean explorar esas opciones migratorias o ver oportunidades por visas de trabajo. ¿Ok? Acá les voy a dar algunos ejemplos, un poco para explicarles cómo funciona. Laura tiene un pregrado en Ingeniería de Sistemas, quiere estudiar un Master of Cybersecurity en Australia. Escoge estudiar la maestría en la Universidad de Newcastle. El curso tiene una duración de 2 años. Al terminar sus estudios, Laura presenta el IELTS, obtiene el puntaje requerido de 6 y decide aplicar a la visa de graduado. La visa de graduado que le corresponde es la visa 485, Post-Study Workstream, de 5 años, ya que esta es una de las áreas que habíamos identificado antes como una de las áreas que dan visas de graduados de 5 años. Al 4º año de haber vivido y trabajado en Adelaide, que es una zona regional, perdón, Newcastle debería ser ahí. Entonces, después de haber trabajado en Newcastle, que es la zona regional, puede extender la visa por 1 año más, dándole 6 años de visa de graduado. Esto le da 2 años de estudio en Australia, más 6 años donde ha podido obtener experiencia laboral en Australia. Laura puede, después de eso, usar ese tiempo para explorar sus oportunidades migratorias o simplemente llevarse todos sus estudios que ha hecho en Australia, más la experiencia laboral y buscar oportunidades globalmente o regresar a su país de origen y ver qué oportunidades tiene ahí. Obviamente van a ser mucho mejores, con mucho mejores salarios por la experiencia que ha podido contar, ¿no? El otro ejemplo es el de Daniel. Daniel viene a estudiar un pregrado académico. Tras cumplir con los requisitos de estudio y de inglés, llega a Australia a estudiar un Bachelor of Civil Engineering, ¿no? Después de 4 años de estudio y de obtener el nivel de inglés adecuado, Daniel aplica la visa de graduado, Post-Study Workstream, de 4 años. Otra vez, este curso es uno de los que se extendió por hasta 4 años. Adicionalmente, como Daniel estudió en Newcastle, recibe 1 año extra siempre y cuando se quede en la zona regional. Esto le da 4 años de estudio en Australia y 5 años donde ha podido obtener un total de 9 años de experiencia laboral y de vida en Australia. Daniel puede durante todo este tiempo explorar también posibles visas migratorias o usar la experiencia laboral para mejorar sus perspectivas laborales en su país de origen o globalmente. ¿Qué es lo que pasa después de haber estudiado? Vienen, estudian 3 años, 4 años o 2 años, dependiendo si es un pregrado o un posgrado o un doctorado. Vienen, terminan, hacen su visa de graduado. ¿Y qué pasa después? Entonces, sí hay oportunidades de visas posteriores. Más adelante, únanse a las redes de Globancy y vamos a estar haciendo más webinars sobre oportunidades migratorias. Hay oportunidades hacia otras visas. Entonces, ¿cuáles son esas visas? Las visas por habilidades profesionales, ¿no? Entonces está la visa 189, 190 y 491. Son visas que se hacen vía puntaje. Mucha información está en la página web de Migraciones. Nos pueden contactar directamente si es que piensan que ya tienen alguna de estas habilidades profesionales y podemos evaluar algún camino migratorio si es que lo tienen, ¿no? Las otras oportunidades son vía las visas de trabajo. Vía las visas de trabajo también hay oportunidades y esas oportunidades van a ser con las visas 482, la 186 y la 494. Estas requieren de un empleador y el empleador generalmente los patrocina. Entonces, por ejemplo, si vinieron, estudiaron en Australia, sacaron la visa de graduado y ya están terminando y el empleador les dice, no, ¿sabes qué? Quiero que te quedes unos años más para seguir trabajando con la empresa y siempre cuando hay un mutuo acuerdo se aplica a migración para obtener la visa de trabajo. Hay visas de trabajo temporales, como la 482, y visas de trabajo permanente, como las 186, ¿no? Un poco de información sobre visas de estudiante. No voy a entrar en detalles. Los detalles los pueden obtener de nuestras oficinas en Latinoamérica, pero un poco de los requisitos principales, que es la evidencia de estudios previos, evidencia de trabajos previos, evidencia financiera, tener un pasaporte vigente, evidencia del nivel de inglés,
que es necesario y también va a ser necesario para poder aplicar a la universidad. Algunas universidades y algunos institutos tienen también lo que se conocen como placement tests, que también los pueden dar. Cartas de intención van a tener que, y esa parte es muy importante, es donde demuestran las razones por las que quieren venir a Australia y cuáles son los arraigos que tienen en su país de origen, ¿no? Y eso es importante probarlo porque la visa de estudio se supone que es una visa temporal y tienen que demostrarle al gobierno australiano que tienen la intención de regresar a su país de origen y que tienen a qué regresar, ¿no? Si viajan acompañados con familia, entonces también hay que demostrar documentos adicionales para cada uno y la solvencia económica obviamente aumentará. Hay que demostrar el tipo de arraigo, entonces esto puede ser familiar, laboral, propiedades, cuentas bancarias, etcétera. Y obtener un segundo seguro de estudiante internacional para poder estudiar en Australia. Nuestras oficinas en Latinoamérica los pueden ayudar. Tienen que dar un examen médico y también está la toma de datos biométricos. Entonces, un poquito, a grosso modo, cuáles son los requisitos de la visa de estudiante. Para más información, ahora al final les voy a poner el email donde pueden contactar para que les den toda la información necesaria. ¿Alguna pregunta que nos hacen es pueden aplicar con familia? Sí se puede aplicar con familia, especialmente para las personas que vienen a hacer maestrías, a veces ya tienen familia, entonces sí pueden aplicar y generalmente en el caso de pregrados, por ejemplo, si el aplicante principal podrá trabajar 48 horas quincenales sin límites en la época de vacaciones. El secundario también está siempre limitado a 48 horas quincenales. ¿Okay? En el caso de maestrías y doctorados, la pareja sí puede trabajar tiempo completo desde el momento que se empieza la maestría, ¿okay? O el doctorado. Entonces, hay una ventaja ahí y es de que las parejas pueden trabajar tiempo completo, mientras que el estudiante está limitado a sus 48 horas quincenales durante época de estudio. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que quería presentarles yo hoy día, un poco las oportunidades de posgrado. Ahí tienen preguntas, va a haber una sesión de preguntas ahora que pueden hacer, pueden ir haciéndolas abajo en el chat y vamos a ir respondiéndolas. Y simplemente para decirles de que si quieren contactarnos, ahí están nuestros números de contacto. Nosotros los derivaremos a las oficinas respectivas, latinoamerica@globancy.com. Si es que tienen, si están en Perú, por ejemplo, es perú@globancy.com. Si están en Colombia, Colombia@globancy.com. Si es que están en Ecuador, es ecuador@globancy.com. Y ahí también tienen el WhatsApp donde pueden contactarnos y los derivamos con la persona adecuada que los pueda asesorar. Entonces, nuevamente, si tienen preguntas, por favor, háganlas y les vamos respondiendo. Entonces, hay una pregunta ya que está ahí de Andrés. So, Zoe, I'm not sure if you can answer that. Andrés has asked, what do I need to apply from Ecuador for information technology? Okay, so do you let me know if it's for the Master of Information Technology or it's for Bachelor? Andreas? Andrés. Just while he's typing, if it's for the Master, just in case, you need at least a undergraduate degree, which is bachelor level. So as long as you complete the bachelor level in any background, you will be eligible to get into the Master of IT academically. There is an English requirement as well, which is IELTS 6.5 overall, but then the sub-score is around 6.0. Okay, so that's two things I need for the entry. However, you will need more other documents for your visa applications. I'm sure during your applications process, Miguel's team will be able to help you on maybe your passport, things like that, and your what else? SOP, which is why do you want to study in Australia and Newcastle Uni and why this degree, okay? So that is for the master degree. But for the bachelor degree of IT, all you need is
undergraduate, it can be, sorry, not undergraduate, the high school certificate. So as long as you complete year 12 in your home country with the certificates, that's what I need. The IELTS or PTE, we will need overall 6.0. So the only difference between master and bachelor is your qualification level. So you complete HSC, which is high school, you get into bachelor. If you complete a master degree, a bachelor degree, you get into the master degree. Okay. The IELTS lower for the bachelor degree. Bachelor degree is 3 years, master degree is 2 years. I hope that's clear. Okay, I'm not sure, Andrés, I'm not sure if you have any other question. Si alguno tiene alguna otra pregunta, por favor, lo escriben acá en el chat. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces lo dejamos ahí y simplemente contacten a una de nuestras oficinas y podemos ir ayudándoles con el proceso para venir a Australia, ya sea para visas de estudiante o también nuestras oficinas, particularmente en Ecuador y Perú, los pueden ayudar con el Work and Holiday Visa. Ok. Oh, yeah. Entonces, ¿aló? Okay, Zoe, so I think there's no other questions, so nothing. I just want to thank you for today, for the presentation, and hopefully we'll see some of the students here in Australia, and hopefully many of them will go to Newcastle. Yeah, please do. I wish I will see some of the faces here in Newcastle. Thank you, Miguel, for inviting Newcastle Uni to this webinar, and also your efforts promoting our Newcastle, and everybody who's joining this webinar today. And do come to Globancy for more questions if maybe later you have after the session. Okay. Yeah, I'm glad to be here. Thanks. Thank you. Muchas gracias a todos por hoy día estar presentes y nada, espero verlos en Australia pronto. Gracias. Gracias.